Hello, dear students. Due to certain time constraints, sorry, I need to do the solving of problem through video mode itself. Okay, so that is I left only the problems which are relating to the Walters model and the Gordon's model. Already Modigliani and Miller's model I completed in class itself. Okay, so as you know, the Walters model theory and everything, right? So as per this Walters model, the assumptions of this model will be the firm uses only internal finance, the firm does not use debt or equity finance, the firm has constant return and cost of capital, and the firm has 100% payout, and the firm has constant EPS and dividend, the firm has a very long life. These are all the different various assumptions of this model, and the formula of this model is that is P is equal to D plus R divided by KE into E minus D whole divided by KE, right? So this is the formula as Walters given, that is James E. Walter given this formula. P is equal to D plus R divided by KE into E minus D whole divided by KE. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಕೆ ಇ ಇನ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇ ಇಂಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. So this is the problem. From the following information supplied to you, ascertain whether the firm is following an optional dividend policy as per Walters model. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ವಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು ₹2 lakh. That is number of equity shares of ₹100 each of 20,000 shares. Face value is ₹100 and 20,000 is the number of shares. Okay, dividend paid in amount they have given, that is ₹1 lakh, and profit earning ratio is 10 rupees, and return investment is 15%. Okay, so almost all the information given, but you need to identify the dividend per share. Here whole the amount given, right? So if you need to find out the dividend per share, then you need to first calculate with the earnings per share. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 2 lakhs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 20,000. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ₹10. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು 15% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ಅರ್ನಿಂಗ್ profit ratio at which dividend policy will have no effect on the value of the share. Will your decision change if the profit earning ratio is 7.25 and interest of 10%? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 7.25 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10% ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು,
ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ P is equal to D plus R divided by KE into E minus D whole divided by KE, ರೈಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 15% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 15 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ 0.15. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಕೆ ಇನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೆ ಇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 0.10 ಕೆ ಇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆರು ಮತ್ತು ಕೆ ಇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.10. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, that is solution. ಸೊ ಗಿವನ್ನು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನ್ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಆರ್ is equal to 0.15. okay, next ke is equal to 0.10. okay, next ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇ. ಓಕೆ, ಇನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ EPS, that is E. E is equal to earnings divided by number of shares. Okay, earnings divided by number of shares. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು 2 lakhs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು 20,000. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 2 lakh divided by number of shares are 20,000. So if you divide it, then you will get rupees 10. So 10 is the earning per share value. Okay, so if once you are getting with the earning per share value, then you need to calculate with the dividend.
how much the dividend is. Okay, so we'll move further. Earning per share will be 10 rupees. Okay, so next, the calculation of dividend per share. Okay, so how you will find out the dividend per share means, that is dividend per share, DPS, or you can call it as D, is equal to total dividends paid divided by number of shares. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯ್ಡು 1,00,000 rupees ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು 20,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಈಸ್ 1,00,000 rupees divided by 20,000 shares. Okay, you will get it as rupees 5. Okay, this is the dividend per share. Okay, so then we can put the value for the problem now. Okay, that is we can easily go with the calculation now, ರೈಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ calculation of the value of share as per Walter's model. Okay, calculation of the value of share as per Walter's model. Okay, so ಏನು ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? P is equal to D plus R divided by KE into E minus D whole divided by KE. Okay, so we will going to substitute it now. That is P is equal to D plus R divided by KE into E minus D whole divided by KE. Okay, okay, we will going to substitute it now. That is dividend per share is 5 plus R is 15%, so 0.15 divided by KE is 10%, so 0.10 into E means earnings per share minus, so E is how much? 10 rupees earnings per share. Dividend is rupees 5 whole divided by 0.10. Okay,
ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು 0.15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.10 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 10 - 5 ದಟ್ ಈಸ್ 5ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.10 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ is equal to 5 plus 7.5 divided by 0.10, okay, is equal to rupees 12.5 is the value of the firm as per the Walters model. Okay, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ 7.25 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 10, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು? ಸೊ ಈಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ KE. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಏನಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ R is equal to 0.6 rate of return on investment will be 0.15 itself. Okay, ಸೊ ಈಗ ನೀವು KEನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ KE ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ KE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7.25 ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ? 0.138 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ KE ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದಾದರೆ P is equal to dividend per share is 5 plus rate of return is 0.15 divided by KE is 0.138 multiplied by 10 minus 5 whole divided by 0.138. ಸೊ ನೀವೀಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ? If you simplify this equation, so you will get 75.61 or you may get as 75.6. Okay, so when you observe the first when you have calculated, at that situation you have get the value of price of share as rupees 12.5. so if the KE and it's been changed, at that situation how much you will earn the present value of share is
75.62. Okay, so that is why always KE is greater than the rate of return. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾಡೆಲಿನ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ, ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, see, in a first case KE was 0.10, and in a second situation it's a 0.138, and all other remaining concepts are very similar. Okay, so that is why KE is greater than R. ಓಕೆ, ಸೊ KE ಯಾವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so I think you don't have any problem with this problem, I think. Okay, if you found any doubts, you just ask me. Okay, thank you.